Excellences, Messieurs les Premiers ministres, ici présents, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur de l'Institut culturel de la diplomatie de Berlin, Messieurs les experts des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les professionnels du tourisme, chers invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser au peuple allemand, aux autorités allemandes, aux organismes de cette conférence, les salutations du peuple malien, ses plus hautes autorités et les miennes propres pour l'occasion qui m'est offerte de communiquer sur mon pays, le Mali. His Excellencies, ladies and gentlemen, Mr. the Ministers, His Excellencies from the Embassy of the Mali in Berlin, Mrs. and Mrs. The Ambassadors, Mr. Magdanfried from the Cultural Institute in Berlin, Misters, the experts from the UN, and finally, Mrs. and Mr. from the tourism sector. Let me first greet the German people and the German authorities to thank them to organize this conference, to give them the greetings of the people of Mali and from its highest authorities, as well as mine, at this occasion, which is given to me to speak about my country, the Mali. Je voudrais ensuite remercier au fond du cœur Madame l'ambassadeur du Mali à Berlin, Monsieur Marc Donfried, directeur de l'Institut culturel de la diplomatie, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cet important rendez-vous. Then I would like to express how thankful I am to Mrs. the Ambassador of Mali in Berlin and to Mr. Marc Donfried, the director of the Cultural Institute of Diplomacy, who gave me this honor to speak at this important meeting. Mesdames et Messieurs, la participation à ce forum revêt pour moi une très grande importance. Elle offre à travers ma modeste personne au gouvernement du Mali de rencontrer directement plusieurs hautes personnalités politiques, administratives, associatives et des professionnels du tourisme, tour opérateurs, compagnies aériennes, journalistes et des investisseurs potentiels intéressés par la destination Mali. Ma présence est le témoignage de la volonté politique du gouvernement du Mali de faire du secteur privé le moteur de notre économie. For me to take part in this forum is very, very important. Through my humble person and through my voice, I wish to speak for very high political personalities, administrative, as well as associative people. And from private investors interested in the Mali as a destination. For me to be here is a testimony of the will of the government of Mali to make of the private sector the most important sector in our economy. Mesdames et Messieurs, la particularité de ma participation et celle du secteur privé à l'ITB 2011 trouvent leur illustration dans cette rencontre qui porte sur le futur de l'image de marque des nations, le tourisme et l'investissement dans le monde globalisé. My participation, for me to take part in this conference and the fact that the private sector is taking part in the ITB 2011 shows how this meeting, is important, this meeting, which subject is the future of nation branding, tourism and investment in a globalized world. Quoi de plus normal en initiant cette rencontre si l'on sait que le tourisme constitue, en ce début du XXIe siècle, l'un des secteurs les plus florissants de l'économie mondiale. En 2009, le nombre d'arrivées de touristes internationaux dans le monde a atteint le chiffre de 880 millions et les recettes du tourisme international ont été estimées à 852 milliards de dollars US. Aujourd'hui, le tourisme est l'un des secteurs les plus importants dans les échanges internationaux de services
avec plus de 8% de la valeur d'exportation mondiale des biens et des services. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre d'arrivées du tourisme international devrait dépasser le milliard en 2010 pour atteindre 1,6 milliard en 2020. Outre cette expansion globale très forte, le développement du tourisme se caractérise par un élargissement et une diversification géographique permanente des destinations touristiques. Nothing is more normal than that, because if we know that tourism is in the beginning of the 21st century one of the most flourishing sector in the global economy. In 2009, the number of international tourists in the world reached 880 million, and the incomes from the international tourism was estimated at 852 million of US dollars. Today, the tourism is one of the most important sectors in international exchanges in the field of services, with 8% of the global exportation of services. According to the WTO figures, the number of international tourism should be more important than 1.6 million in 220. Besides this global growth, this very important growth, the tourism is characterized by broadening and being very various in a geographical way, and in the field of the destinations too. Mesdames et messieurs, mon pays, le Mali, est situé au cœur de l'Afrique occidentale et d'une superficie de 1 241 000 km². Le Mali est un pays enclavé, partageant 7 000 km de frontières communes avec 7 voisins. L'Algérie au nord, la Côte d'Ivoire et la Guinée au sud, le Burkina et le Niger à l'est, le Sénégal et la Mauritanie à l'ouest. Il est traversé par les deux plus grands fleuves de l'Afrique occidentale, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Terre de vieille civilisation, le Mali tire son nom de l'empire de l'Ouest africain qui a le plus fasciné le monde par ses fabuleuses richesses en or, l'empire du Mali qui a régné entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ladies and gentlemen, my country, Mali, is situated in the very heart of Western Africa. His landmass is 1,241 kilometers. The Mali is a country surrounded by 7 neighbors countries. In the north, Algeria, Ivory, South Guinea, the Burkina Faso, Niger on the east, Senegal and Mauritania on the west. It is crossed by 2 very big rivers, the Niger River and the Senegal River. Our soil is a soil of a very old civilization. The name of the Mali came from the empire from West Africa, who fascinated the world because of its various richness in gold. The empire of Mali shined between the 13th and 14th century. Le Mali, de par ce passé historique prestigieux et sa position géographique privilégiée, dispose d'un riche potentiel touristique et culturel dont l'épicentre est constitué des régions de Mopti et de Tombouctou. Ces régions, à travers les sites de Djéné, le pays d'Ogon, le tombeau des Asquiades et la ville de Tombouctou, classée patrimoine mondial, représentent les premières destinations touristiques du pays. The Mali, according to its prestigious historical past and its geographical position, has a lot of potentialities, touristic potentialities, whose very center is made of the Mopti region and the one of Tombouctou.
Those regions across the spots of Diéné, Dogo country, and the tomb of Askias, as well as Tombouctou city, are protected by UNESCO and represent the first touristic destination in the country. Grâce aux différents foyers de civilisation qui se sont succédés dans cette zone géographique appelée Soudan, puis Mali, notre pays se distingue comme l'un des berceaux de l'histoire du continent africain. Depuis la préhistoire avec les découvertes de l'homme d'Asselar, les cités de Diéné et Djenou, Koukia en passant par les empires du Ghana 7e et 9e siècle, du Mali 13e et 14e siècle, Songhai 14e et 16e siècle, les royaumes de Ségou, du Karta, de l'empire Peul du Massina, l'État toucouleur de la Jomar et le royaume de Kénédougou. Thanks to the various civilizations who lived in this geographical zone, first called Mali, our country is one of the cradle of the African history. Since the prehistory, with the discoveries of the man of Aslar, the cities of Diéno, Koukia, and by quoting the empires of Ghana, of Mali, Songo, kingdom of Ségou, the Karta, the empire, the Peul Empire from Massina, the Toucouleur state from El Had Omar, and the kingdom of Kénédougou. Ce passé prestigieux a laissé au Mali des traces indélébiles témoins d'une civilisation ancienne. Cela se sent et se voit dans les sites et monuments touristiques, le style architectural des habitations, le mode de vie, les traditions, en un mot, la culture. This prestigious past gave to the Mali permanent marks, the testimony of a very old civilization. We can feel it and we can see it in certain spots and touristic buildings. The architectural style of the buildings, the way of life, the traditions, to put it in a nutshell, culture. Pour donner un aperçu du potentiel touristique malien, nous citerons les sites historiques et culturels prestigieux tels que le pays Dogon, les villes de Diéné, Tombouctou, le tombeau des Askia Gao classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous l'avons dit. Des sites archéologiques tels que Diéné, Djeno, Koukia, le fleuve Niger et Sénégal qui offrent des possibilités de croisières touristiques et de découverte de sites, le désert malien qui se prête aux randonnées à dos de chameaux au rallye, les sites Ramsar, les parcs naturels et les réserves de faune du Bafi et de la boucle de Baoulé, et la réserve des éléphants de Gourma. Les sites écotouristiques encore non exploités du pays Dogon, du pays Mandé et des régions de Sikasso et Kaye, les multiples manifestations culturelles annuelles et les fêtes traditionnelles dont certaines comme la traversée de bœufs à Diafarabé et Dialoubé est classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et puis un artisanat original. So, to give quick sight of the touristic potential of Mali, we can quote: there's the historical spots and cultural spots as prestigious as the Dogon country, the cities of Diéné, Tombouctou, and the tomb of the Askia in Gao, who are protected by the UNESCO. Archaeological spots such as Diéné, Djeno, Tondidaru, Koukia. The rivers Niger and Senegal, who can be an opportunity to make some cruise and to discover some spots. The Mali deserts, where you can have works or ride camels or motors. The spots of the Ramsar, the natural parks and the fauna reservation of bathing, La Boucle de Baoulé, and the elephant reservation of Gourma. Some eco-touristical spots which are at the moment not exploited in the Dogon country, the Mandé country, and some regions of Sikasso and Kays. Lots of
cultural manifestation during the year, and traditional celebrations like the crossing in Diafarabe and Diaoubé, who are protected by the UNESCO too, and finally an original handwork. C'est au regard de ce riche patrimoine que le Mali s'est ouvert au tourisme dès son accession à la souveraineté nationale et internationale. Mais c'est seulement à partir des années 1984, avec la mise en œuvre des programmes de réforme économique, que l'État malien s'est retiré progressivement de certains secteurs de l'économie, dont le tourisme, pour laisser la place aux opérateurs privés, à savoir la cession aux opérateurs privés du patrimoine hôtelier de l'État, le désengagement de l'État des activités d'organisation de voyages et de séjour, l'ouverture aux opérateurs privés étrangers, la mise en œuvre des mesures incitatives à l'investissement touristique, la création d'une structure d'encadrement et d'appui conseil aux opérateurs privés du secteur, Office malien de tourisme OMATO. According to this very rich belongings from the Mali decided to be more open to the tourism as soon as it was independent on a national and international point of view, but it's just from 1984. When the states decided to implement economical reforms, that the states progressively drew back from certain sectors of the economy, such as tourism, to let the room to the private investors. Those are the following. For example, now the private investors are free in the hotel sector. The state takes no part in the organization activities in the field of travels and stays in the country. The private sectors from abroad too. Some incentives have been implemented in the field of touristic investment, and finally the creation of a structure enabling to help this structure being called the Office malien du tourisme et de l'hôtellerie. Cependant, force est de reconnaître que malgré ce désengagement, la transition a été difficile. Il a fallu attendre l'année 2002, avec les effets d'entraînement des investissements réalisés dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Mali, pour voir le secteur privé s'impliquer fortement dans l'activité touristique. Ce faisant, depuis l'avènement de son Excellence M. Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, le tourisme bénéficie de toute l'attention des hautes autorités du pays. Secteur considéré comme facteur de croissance et de réduction de la pauvreté, la politique touristique de mon pays, le Mali, est basée sur la consolidation et la diversification de l'offre touristique, l'encouragement à l'investissement touristique privé, l'amélioration de la qualité des services et de formation, l'amélioration des conditions d'entrée et de séjour des touristes, la promotion de la destination Mali sur tous les marchés émetteurs de touristes. Nevertheless, we have to notice that despite this commitment, the changes have been very difficult. We needed to wait 2002 with the effects triggered by the investment realized in the frame of the African Nation Football Cup in Mali, to see the private sector commit itself in the touristic activity. Nevertheless, since His Excellency Amadou Toumani Touré is the President of the Mali Republic, the tourism is now in the center of the high authorities' attention. This sector is considered as a growing factor and can reduce poverty
The touristic policy of my country, the Mali, is based on strengthening and making more various the touristic offer, fostering touristic investments, private touristic investments, ameliorating the quality of services thanks to the education, ameliorating the entry conditions and touristic stays in the country, promoting the Mali as a touristic destination on the markets where are the tourists. Bénéficiant d'un climat politique stable et apaisé, la mise en œuvre de cette politique a permis au tourisme de se hisser au 3e rang des exportations après le coton et l'or. De 2002 à 2009, l'évolution de certains indicateurs du secteur se présente comme suite. En fait, tous les postes ont été doublés. Le nombre d'hôtels a doublé, le nombre de chambres a doublé, le nombre de visiteurs a doublé, les recettes touristiques, les investissements touristiques, les emplois directs et indirects ont tous doublé. Donc, ce qui représente un apport considérable dans l'économie. Now that the political environment is stable and calm, to implement this policy permitted to the tourism to be on the 3rd rank in the field of exportation just after cotton and gold. In 2002, from 2002 to 2009, the growth of certain figures of these sectors went like that. Every single factors in the field of tourism has doubled. For example, the number of hotels doubled, the number of rooms doubled, the same for the tourists, etc. So it shows that it's a very important part of the economy for Mali. Pour consolider ces acquis et accroître davantage la part du tourisme dans l'économie nationale, le Mali bénéficie depuis 2005 de l'accompagnement financier de la Banque mondiale, des institutions internationales comme l'Organisation mondiale du tourisme, l'Organisation de la conférence islamique, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA, des collectivités décentralisées comme la région Rhône-Alpes et la mairie de Montreuil en France, et des partenaires comme le groupe Laïco sont aux côtés du gouvernement malien dans des projets et programmes d'aménagement des sites et de formation des acteurs. In order to make this stronger and continue and have a permanent growth in the field of tourism in the Mali economy, the Mali has since 2005 the financial help of the World Bank, as well as international institutions such as WTO, the Islamic Conference Organization, or some institutions in France, as well as partners as the Laïco Group, who are on our side to help us in projects and programs for managing sites, spots, in order to help the education of the actors in this field. Mesdames et messieurs, c'est conscient de ces atouts politiques, techniques et culturels que le gouvernement du Mali, dans le cadre de partenariat public-privé, a décidé de soutenir l'organisation de toutes les manifestations à caractère touristique. Festivals, rallyes sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la participation aux foires et salons internationaux en Afrique, en Europe et en Afrique, et en Amérique. It's because we are well aware of those political, technical, cultural, and natural assets that the government, in the frame of public and private partnership, decided to help every single organization of
celebration or manifestation in the field of tourism, such as festivals, races in the whole country, as well as in the participation in fairs in Africa, Europe, or America. Une telle démarche vise à valoriser l'effort de promotion engagé par tous les acteurs, institutions et privés, pour inciter de plus en plus de visiteurs à fréquenter la destination Mali. Ainsi, sur toute l'étendue du territoire national, on assiste à l'organisation de manifestations touristiques et culturelles. Celles-ci se déroulent comme lors des présentes années, sans incident, avec le même engouement, la même ferveur, la même mobilisation. Parmi ces manifestations, on peut citer le plus grand festival du désert au monde, le festival de Sakan. Le plus grand festival au fleuve du monde, c'est le festival de Niger à Ségou, le festival de Tarkint, le Salon international du tourisme de Bamako. Et parallèlement à ces manifestations nationales, l'État et le secteur privé ont participé au Salon professionnel du tourisme après, Wakenburg à Utrecht, Futur à Madrid et actuellement à l'ITB. Such a way of doing things has this goal, that is to say, to promote this effort that all the actors showed, such as institution or private actors, in order to promote the Mali as a touristic destination. That's why in the whole country you can see a lot of events, touristic and cultural celebration manifestations, and all of them happen without any problem, with the same enthusiasm, with the same faith, and with the same commitment. Among those manifestations, we can quote le Festival au désert in Essaka, le Festival sur le Niger à Ségou, le Festival de Tarkin, and le Citour. In parallel to this national manifestation, the state and the private sector took part in professional fairs in the field of tourism, such as Vacantibos in Utrecht, Fitur in Madrid, and ITB, who is actually running. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de notre stratégie de promotion de la destination Mali s'accompagne d'un accroissement de l'investissement touristique dans le domaine hôtelier. À titre d'exemple, on peut citer l'extension de l'hôtel Région Blue à Bamako, qui est actuellement à 80 chambres, mais sera porté à 160 chambres. L'extension de l'hôtel Massalé de Bamako de 30 chambres à 50 chambres. L'extension de l'hôtel Olympe à Bamako de 30 chambres à 50 chambres. L'extension de l'hôtel Laïko Al Farouk de 50 chambres. L'achèvement de la construction de Laïko Afrique à Bamako qui va comporter 180 chambres. L'achèvement des travaux de rénovation de l'hôtel Azalaï de Tombouctou dont la capacité d'accueil sera de 40 chambres et 20 bungalows de grand confort pour améliorer la qualité des prestations hôtelières de Tombouctou. L'achèvement de la construction de l'hôtel Palmeret à Morti de 158 chambres. En somme, c'est dire que le tourisme malien est en plein essor et se positionne comme l'une des premières destinations de l'Afrique de l'Ouest. Ladies and gentlemen, to implement this strategy to promote the Mali as a touristic destination is accompanied with a growth of the investments in the touristic field. And in the field of hostels. Just to quote some examples, the hotels Radisson Blue in Bamako will double the numbers of rooms. The hotel Massalé in Bamako will have 20 more rooms. The hotel Olympe in Bamako will have also 20 more rooms. The hotel Laïko Al Fakou in Bamako will double the number of rooms. The hotel Laïko Afrikaya in Bamako is now achieved and has 180 rooms. The hotel Azalaï in Tombouctou is also achieved. The Hotel Palmeret in Mopti will be soon achieved and will count 158 rooms.
To put it in a nutshell, we can say that the tourism in Mali is growing, and is one, and the tourism in Mali is one of the main destinations in West Africa. Mesdames et messieurs, depuis cette saison touristique, la visite du Mali est déconseillée par certaines chancelleries occidentales, réduisant ainsi la fréquentation de nos manifestations et sites par les visiteurs internationaux. Nous estimons que c'est une campagne injuste contre notre pays qui fait figure de modèle de démocratie en Afrique, avec une liberté totale de la presse, un pays apaisé sans tension sociale, sans rivalité ethnique, tribale ou religieuse. Le Mali s'est toujours distingué par son accueil et par l'hospitalité légendaire de sa population, une image laissée par tous nos visiteurs. Dans tout le pays, les forces de l'ordre et de sécurité font régner la paix et la quiétude, en témoigne la tenue de tous les festivals, même dans le désert, avec une présence remarquable de touristes d'origines diverses, de journalistes de la presse spécialisée. Le problème de sécurité est un problème commun à tous les pays sahéliens et du monde. C'est une stratégie commune et concertée de ces pays qui permettra de la résoudre. Par ailleurs, la mauvaise perception de l'image sécurité dans le nord du Mali nuit au bon fonctionnement de l'activité touristique. Il est manifeste qu'il existe une incompréhension notoire et une divergence entre les chancelleries occidentales et le Mali. Il n'y a pas de migration de population pour cause d'insécurité dans notre pays. En définitive, cette attitude nous paraît exagérée, à la limite malveillante et contre-productive, d'autant qu'elle risque de compromettre l'effort de développement dans les régions du Nord et du Mali en général, les projets de développement qui en constituent les seules réponses à l'immigration et au terrorisme. Ladies and gentlemen, since the beginning of the touristic season, the visits in the Mali are not advised by some Western embassies, which has for an effect to shrinken the visits in our events and the visits in the spots by the international tourists. We think that it's an unfair campaign against our country, which is a model of democracy in Africa, with total liberty for the newspapers. A country without social tensions, without ethnicities, revolts, or revolts among tribes or in the region. The Mali has always been a model according to its hospitality and the hospitality of its population. And this image is the image all our visitors keep after a trip in our country. In the whole country, the authorities want to make everything calm without trouble. And that's why there are so many events and so many tourists from all nationalities, as well as journalists and specialists newspaper. The security problem is a problem we share with all the countries in Sahel. It's a common strategy we have a common strategy to help to solve this problem. Nevertheless, the bad image in the field of security in the north of Mali is not good for the touristic activity. It is obvious that misunderstanding exists between the Western embassies in the Mali. There is no migration of the population because of insecurity. Finally, this behavior appears to us as exaggerated and not at all benevolent. And the effect this attitude could have
is to took down all the efforts we have been making in the development of these regions in Mali. And those projects of development are the only answers we can give to immigration and terrorism. Pour illustrer mes propos, il y a eu 42 cas d'enlèvement de touristes dans la bande sahélo-sahélienne et seul un touriste a été enlevé au Mali sur ces 42. Il s'agit du Français Pierre Kamat qui fort heureusement a été libéré, sain et sauf. The tourist should know that if there have been 42 kidnapping in the Sahel-Sahara Strip, only one tourist was kidnapped in Mali. It was Pierre Kamat, a French, who was fortunately freed, safe and sound. De nombreux indicateurs prouvent à suffisance que le Mali ne connaît ni insécurité ni terrorisme. En effet, dans mon pays, la visite de tous les sites touristiques se fait normalement, sans escorte militaire. Il n'y a pas de prolifération de sociétés de gardiennage. Les gens ne se barricadent pas chez eux. La plupart des organisations non gouvernementales à travers tout le pays travaillent librement et singulièrement dans le nord du Mali. D'ailleurs, les Nations Unies ont sorti le Mali de la zone orange. Lots of figures prove to show that the Mali doesn't know any problem in the field of insecurity and terrorism. Indeed, my country, the Mali, in my country, the Mali, all the visits of the touristic spots are made normally without any military group to come with you. There's no growth in the watcher services and the presence of NGOs all over the country, and particularly in the north, led the UN to get out the Mali from the orange zone. Le tort du Mali peut-être est son intervention dans la libération des otages, parce que nos traditions à nous obligent à tout mettre en œuvre pour sauver des vies humaines qui pourraient être mises en danger sur notre territoire. What is dramatic in Mali is maybe the fact that it takes part in the liberation of people kidnapped. Because our traditions force us to do everything we can to save human lives, which can be at stake on our country, in our country. Par ailleurs, il est évident qu'il n'existe nulle part de sécurité zéro, autant au Mali que dans les pays des touristes. Les gouvernements œuvrent à réduire au maximum les risques d'insécurité. En dépit des dispositions prises, il y a même en Europe, aux États-Unis d'Amérique, autant qu'en Afrique, des attentats, des prises d'otages, des enlèvements, des disparitions, plus fréquemment d'ailleurs en Europe qu'en Afrique. But we have to keep in mind that nowhere we can find total security. In Mali, but in other touristic countries, the governments try to reduce at maximum the risk in the security field. Despite all those policies, we can see everywhere terrorist attacks, kidnappings, even in Europe, America, Asia, and as well in Africa. Néanmoins, le gouvernement du Mali a pris ses responsabilités. Les services de sécurité ont été dotés de moyens d'intervention conséquents, autant en ressources humaines qu'en ressources matérielles, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans la bande sahélo-sahélienne. Nevertheless,
the services, the security services in Mali received a lot of means to make their job and to promote security in Mali. And this in the frame of the fight against terrorism and insecurity in the Sahel-Sahara Strip. De plus, le Mali et les autres États du Sahel se concertent de plus en plus en vue de mettre fin aux activités de groupes terroristes et mafieux qui opèrent dans cette bande. Moreover, the Mali and other states in the Sahel are trying to be partners to put an end to the terrorist activities and the activities of the mafia in this stripe. Le Mali, singulièrement les régions du nord, Mopti, Pays Dogon, Djenné, Tombouctou, Gao et Kidal, tirent un très grand profit de l'activité touristique. Ces régions constituent la première zone d'attraction touristique du Mali. Elles totalisent annuellement plus de 30 000 visiteurs pour plus de 6 milliards de francs CFA de recettes touristiques. L'activité touristique a permis un développement rapide des activités hôtelières et artisanales dans cette région. Les acteurs du secteur du tourisme, à titre individuel ou en groupement avec l'appui des partenaires, ont bénéficié des microcrédits pour financer leurs activités. Les femmes et les jeunes ont été installés sur des périmètres maraîchers dont les produits sont destinés aux hôtels et aux marchés locaux, des centres de santé, des écoles sont réalisées par des associations de tourisme solidaire avec l'appui des populations locales. The Mali, and especially the regions in the north, Mopti, Dogon country, Djenné, Tombouctou, Gao and Kidal, make the best of the touristic activities. Those regions are among the first one in the field of touristic activity. Every year, 30,000 visitors come in these regions, and which gives like 6 million of francs CFA of incomes in those regions. The touristic activity enable very fast growth in the activities of hostels and handwork. The actors of the touristic sector and with their partners had the possibility to take microcredits to finance those activities. Women and young people are set in the very close to the hotel and can cultivate fruit and vegetables for those hotels to provide the local markets. Health centers, schools have been built thanks to touristic associations with the help of local populations. Dès lors, il apparaît que le tourisme constitue un enjeu pour le Mali et pour les populations des sites. Il a permis de réduire considérablement la pauvreté dans ces zones, de limiter l'exode rural et le départ vers la terre promise, c'est-à-dire l'Occident. C'est au regard de tout cet impact que nous invitons les uns et les autres à nous aider à diffuser la vraie information afin d'éviter l'effondrement de notre tourisme qui ne profitera qu'à des individus mal intentionnés. Since then, it appears that tourism is very important for the Mali and for the populations on those spots. Tourism enable to reduce very significantly the poverty in those zones, to shrinken the rural exode and people living for Western country. When we think about the impact that we have on the others to help us to give true information to help our tourism not to collapse, this very tourism which will only help people who are not benevolent. À tous ceux qui désirent visiter le beau pays qu'est le Mali, je leur dis, au bismillah, qu'ils soient bienvenus, les bienvenus, welcome.
Nous mettons tout en œuvre pour rendre leur séjour le plus agréable possible et le plus inoubliable afin de les inciter à revenir au Mali avec leurs relations pour approfondir les échanges avec nous. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais encore une fois remercier les initiateurs de ce rendez-vous de Berlin et solliciter en même temps l'accompagnement de tous les acteurs ici présents afin que l'effort de promotion ainsi engagé s'améliore d'année en année ainsi que de plus en plus de visiteurs fréquentent notre pays. En vous remerciant tous pour votre présence massive à cette rencontre, je formule le vœu que les recommandations issues de nos débats comblent les attentes des organisateurs et des participants. Je vous remercie de votre aimable attention.